Good morning, students. In the last video, we had discussed the principles of scientific management. Today, we are going to discuss the principles of Henry Fayard's general management. Okay, Henry Fayard's principles of management. Yes, before going through the principles of general management, we will have some information about Henry Fayard. Okay, Henry Fayard was born in Istanbul in 1841. Okay, Istanbul. In 1841. Henry Fayard was born in Istanbul in 1841. Okay, he is known as father of general management. Henry Fayard. Okay, Henry Fayard. Henry Fayard is known as father of general management or modern management. Okay, father of, he is known as father of general management or father of modern management. Modern management. Okay, he was a French industrialist and a management consultant. He was a French industrialist and a management consultant. Fayard's 14 principles. His 14 principles. This is the book written by Henry Fayard. 14 principles. 14 principles was one of the earliest theories of management, and it remains one of the most comprehensive means universal. Okay, in the year 1917 he published a book called General and Industrial Management. In the year 1917 he published a book called General and Industrial Management, which was translated and published in English in the year 1949. Okay? Yes, he wrote a book, he published a book called General and Industrial Management in the year 1917, and this book was translated and published in English in the year 1949. Okay? In this book, he developed the concept of administration. Okay? Yes, he has given importance to the top management, but Taylor has given importance to the shop floor management. It means last floor of the management. Okay? Yes, in this book he has developed the concept of administration. This concept was mainly developed on the basis of his own experience. Okay, he started his profession as an engineer in the year 1860. Okay, he started his profession as an engineer in the year 1860 in French coal mining. Yes, in French coal mining. In the same company, he was promoted to the post of managing director from 1888 to 1918. Okay, this is about Henry Fayard. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆನ್ರಿ ಫಯಾರ್ಡರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ರಿ ಫಯಾರ್ಡರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು 14 ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಹೆನ್ರಿ ಫಯಾರ್ಡರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು.
ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ 14 ತತ್ವಗಳು ಎಂಬುದು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಫಯಾಲ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಅದು ಸಹ ಈಗಲೂ ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಆ ತತ್ವಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, 1917ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 1917ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ 1949ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವರು 1860ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. 1888ರಿಂದ 1918ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆನ್ರಿ ಫಯಾಲರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ us discuss 14 principles given by Henry Fayal. Okay, the 14 principles of management, general management propounded by Henry Fayal are, okay, let us discuss one by one. First one, division of work. Division of work. Okay, this is the first principle given by Henry Fayal. Okay, let us discuss now. According to this principle, okay, this is the first principle given by Henry Fayal. This is one of the 14 principles. Let us discuss now more about this principle. Okay, what is division of work? How to apply this principle in the management? Okay, yes, according to this principle, the whole work of the organization should be divided into different parts or different divisions, different departments. Okay, according to this principle, the whole work of the organization should be divided into different parts, and each individual should be assigned only a part of the work according to his ability, knowledge and ability. This is what is it? Division of work. Okay, divide and rule. This principle. Okay, this principle says divide and rule. It means each individual should be assigned only a part of the work according to his knowledge and ability. Okay, the main aim of this principle is to get more and better work from the same effort. What is the main aim of this principle here? The main aim of this principle is to get more and better work from the same effort. How it can be? It is possible. Okay, it is the efficient way to utilize or use human effort. It is the efficient way to use the human effort, because when an individual performs the same work repeatedly, he becomes expert in that particular work. Okay, yes, how to use human effort efficiently here? When an individual performs the same work repeatedly, he becomes expert in that particular work. Then in this case, company gets the benefit of specialization. It means the company gets the service of specialists here. Okay, and if every job is assigned to the right person, the quantity and quality of the production improves. Okay, this is the division of work principle. This is how it can be explained here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವಿಭಜನೆ ಅನ್ನುವುದು ಮೊದಲನೆಯ ತತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. Okay, ಈ ಮೊದಲನೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು 14 ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ತತ್ವ. ಓಕೆ, ಈ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. Authority and responsibility. This is the second principle here. The concept of authority and responsibility are closely related. They are closely related. The concepts of authority and responsibility are closely related. They are the two faces of a same coin here. Okay. Yes, there should be balance between authority and responsibility. How it is possible? How it would be? Let us discuss now. Okay. Yes, according to Fayard, what is authority? Let us discuss the meaning of authority and responsibility now. Authority means right to give orders here. Right to, it is the right of a superior to command his subordinates here. Okay. This is called authority. What is authority here? Authority is the right to give orders. Not only giving orders here, it is also obtaining obedience from the subordinates. Obtaining obedience means here a sense of respect from the obedience. This is what authority. Authority means right to give orders and obtain obedience from the subordinates. Okay, sense of respect from the subordinate. They have to follow. Not only ordering is not important. Ordering is not important. Okay, yes, they have to follow. The subordinates have to follow. They have to give respect to the superior. That is called authority. Okay. Yes. Responsibility means accountability. Accountability means capable of answering for the final result. This is called accountability. Okay. Responsibility means accountability, which is the result of authority. Okay. Means in other words, responsibility means it is the obligation of an individual or of a subordinate to perform the given task. It is the duty of a subordinate to perform the given task here. This is called responsibility. This means if an authority is given to an individual, he is held responsible for the result here. Okay, if an authority is given to a person, he is held responsible for the result. This is responsibility here. There should be balance between the authority and responsibility here. Because excess authority may lead to misuse of power, and authority, that is responsibility without authority, may lead to slaverism in the organization. Okay, this is the second one. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay? ಈಗ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಫಯಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಎಂದರೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಒಬ್ಬ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಅಧೀನರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನ ಅಧೀನರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು. ವಿಧೇಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಗೌರವದಿಂದ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರೆ ತನಗೊಪ್ಪಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅವನೇ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವೆರಡು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ
ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಫಯಾಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ us discuss the third important feature of principle of general management. The third one, discipline. So let us discuss now discipline here. Okay, it means, what is discipline here? Discipline means obedience, that is sense of respect towards organizational rules and employment agreement. What is discipline here? It is sense of respect towards organizational rules and employment agreement. Employees must obey the rules which govern the organization, rules which control the organization. Employees must obey. How to obey here? Employees must have good relationship with others in the organization. They should follow rules, okay, and regulations, perform assigned tasks with honestly with interest. Okay, they should perform the given task honestly with the interest. This is how to follow the rules and regulations and employment agreement in the organization. How to maintain discipline in the organization. For this purpose, how to maintain this here? Yes, what is required here? For this purpose, organization requires good superiors at all levels. If the superiors are good, then only discipline can be maintained here, and there should be clear and fair rules and regulations. Okay, and there should be a system of punishment, reward and punishment. This is how discipline can be maintained. Okay, discipline is absolutely essential for the smooth running of the organization. Okay, again it means discipline is required to improve the quality and quantity of the production. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಶಿಸ್ತು ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯಕನಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲಸದ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸುಗಮವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ us discuss next important principles in the next class. Okay, yes, thank you.